No niin, terve vaan kaikille, jatkellaan Neverwinter Nights Kingmakerin peluuta. Joo, mä kävin tuossa äsken, niin kävin tuolla hakemassa niin pari tavaraa, kun jäi tuossa viime videossa jäi keräämättä. Niin nappasin ne nyt sen Source Wars plus 1 ja sitten oli joku healing kitti. Ne oli unohtanut mulle sinne. Niin, nyt lähdetään sitten sinne takaisin tonne linnoitukseen, josta me sitten käydään lunastamassa palkkio siitä, että me käytiin se manticoren tappamassa. Ei, mennäänpä sinne sitten. Joo, vois oikeastaan tässä pyörähtää niin vähän niin tässä kaupalla. Hyvä vähän tuota tavaraa, mitä mulle tuossa tuli kasaan. Jeps, ja sitten otanpas mitäköhän, no Thieves Tools vois myyä. Sitten näitä jalokiviä. Ahravun Club, sen vois myydä. Sitten tämän... Tästä vähän katsoa mitä nuo ihmeen taikaesineet oikein on. Niin sitten tietäis vähän paremmin, että kannattaako niitä pitää vai ei. Storm 1. No se vois antaa olla vielä Paladin helmetin myyn. Sword plus 1. Nyt mulla olisi ainakin varaa siihen taloon. Mutta katsotaanpas mitä nämä kaikki tavarat on. Boots of Hardiness. Joo, mä vaan otan itselleni ne. Sitten... Death take you, fool! Hetkinen, sieltä tulee hyökkäys. Mitä täällä? Zombi. Odottakohan se mitään tavaraa. Ei siellä mitään ole. Takaisinpäin. Jatketaan. Meillä jäi vähän kaupat kesken, että jatkellaanpa vähän sen. Lisäksi. Mikä tämä on? Scabbard of Blessing. No se on ihan hyvä. Sitten tämä piiska. Whip plus 1. En pysty käyttämään, että mä voisin myydä sen. Sitten tuo harnisko. Leather Armor plus 1. Se voisi ainakin jommalle kummalle noista antaa. Mikäs nää taikasauvat? Staff of the Holy. Ja sitten nämä kengät. Lesser Tumblers. Se on tumplee vähän paremmaksi. Sitten nämä hanskat. No, tää olisi aika kiva. Electric Joutti. Rajoittamattomat määrät päivässä. Taas sieltä joku hyökkää, mutta... Katsotaan mitä... Breastplate plus 1. Ja sitten Splint Mail plus 1. Joo. Sitten oli vielä tää yksi taikasauva tässä. Nää vois antaa sinne tuolle Japulille. Ja tän Stormin vois oikeastaan myyä.
Samaten Leather Armori. Ja katsotaan sitten kumpi näistä oli parempi. Joo, Breastplate annan sitten noille. Splint Maili menee myyntiin. Tämä menee myyntiin. Jeps, no siinä se oikeastaan olisi. Ja katsotaanpa sitten teille näitä tavaroita tästä. Sä saat nämä taikasauvat käyttöön. Ja sä et ilmeisesti pysty käyttämään tätä. Kuka näitä pystyy käyttämään? Jaa, en kyllä tiedä. Tuon voisi sitten myyä, jos ei se kerätä sitä käytä. Sitten sulle vielä tästä tavaraa. Tuon katana voisi ottaa tänne. Mä myyn sen sitten eteenpäin. Saat sen siitä ja vaikka nämä kengät. Myydään nuotosta vielä. Et sillä koko ajan vaan nappaa väärä tossa. No niin, päästään vielä viimeiset kaupat tekemään ennen kuin jatketaan matkaa. Nyt on jo päälle 10 000 rahaa. Niin joo, osta restiä pois tässä niitä vielä, niin saadaan energiat täyteen. Jeps. Ja sitten päästään vihdoin viimein hakemaan palkinto manticoren tappamisesta. Ja sitten voisi käydä sen talon hommaamassa. Kenen se oli? Joko se tää? Joo, täällä oli tämä manticore. I see you have returned. What would you like now? I have killed a manticore. Well, imagine that. You have proven your excellence at hunting then, and me and my foresters would be proud to have you as our lady. Now let me have a look at the hide. Oh, draws. It looks as though the skin was damaged. I guess those old wizards weren't as smart as they thought after all. I fear I will be unable to make that cloak for you. You do have my kill spot though. Is there anything else you would like? Ei mulla tässä. Right, don't go getting yourself killed. Why do you always say that? Well, some people need practical advice. Jeps. Painellaan sitten sinne. If you can spare me a moment, I should like to speak with you. No mitäs sinä haluat? I wonder what it is about you that makes you a better leader than me. I am not sure if you are as good as Dash was, but you are doing well with the people of this keep. Maybe I just have a nicer smile. He laughs. Maybe that's it. I like your sense of humor too, though. I think you might just have more raw charisma than Dash did. After the attempt on his life and my father's death, he became very serious. It took me some digging and a little torture, but I discovered who had financed the attack. His rival was a powerful Aesir lord named Hastefel. Lord Hastefel had always hated Dash's father, but he also feared him. The assassination was a test of the mettle of the new duke. It was only a test. Never underestimate how far jealousy and greed can drive a person. Lord Hastefel's initial plot failed, but eventually he won. He won? Why do you think I stand here today, rather than at the hand of my dead friend Duke Dashiano and Laclanis?
Dash and I and my younger brother acted harassingly and we declared war upon Lord Hastafel. It was supposed to be a short, easy war. Lord Hastafel commanded far fewer men than Dash did. Hastafel had less gold, fewer mages, and only a couple of lesser priests. But what we didn't realize was that Hastafel had the ear of our corrupt king. The king had always been jealous of the duke, for the duke was much loved by his people and his lands prospered. So the king attacked you. We were besieging Hastafel's home castle when the king's troops arrived and attacked us from behind. We were declared traitors to the throne. Dash was devastated. He would never have betrayed his liege lord, the king. Caught between two armies with our own troops demoralized, we surrendered. So the king won without a fight? Yes, but that was not enough for the king. To gain the property of the duke, he decided that Dash would have to pay the traitor's price. My brother, an accomplished warrior, declared himself Dash's champion. He challenged the king to send a champion and let the gods decide who was the traitor. Who was the king's champion? Lord Hastafel took up the challenge and, using a powerful magic weapon and magic armor, he defeated my brother. He kept the head as a trophy. Dash was killed and I was supposed to die too. I do not wish to speak of how I escaped right now. I guess we should go back to the election now. Adrian, before we do, I've been mulling for something in my mind, and I think I need to ask you. Have you ever considered fighting a maid? Are you flirting with me? No, well sort of, but not in a one-night stand sort of way. I have given it some thought. Why? Oh, well, no reason really, except, well, do you think you could ever love someone with a flaming head? Mikäköhän olisi semmonen... I have no interest in you, if that is what you mean. I see, yes, very clear. Sorry to have bothered you. We should be going. Joo, pakko vähän lempata. En tiedä oikein miten... Vähän niin semmonen liekehtivä pää. No ehkä vähän... Saattaa olla vähän turhan kuumia tunteita siinä tapauksessa. Palkkatappajia. Joo. Suoraan oottivat sen aikaa, että keskustelu päättyy ja sitten hyökkäävät vasta kimppuun. Joku oli vähän myöhässä nyt. Tässä näiltä putos loitsuja. Vähän pullutaan. Ästä sinut. No, annanpa sulle sitten sen loitsun, niin voi käyttää sitä jos haluaa. Me painellaan tänne. I have important news. The guild masters are pushing for a vote. They wish to get the election over with. Ask your aunt to start the vote. I will tell her. Oh, I am so anxious to see you become the lady. I can hardly wait. It's like the eve before the summer solstice fair. Well, I'll head back to the fountain now. Joo, me ilmeisesti saatiin vielä vähän pönkitettyä noita vaaleja. Mikäs... Mistäköhän täällä nyt oli se... Mistäköhän mä oikein pystyn ostamaan se? Se ei oo täällä. Missäköhän se oikein oli se? Se oliko täällä jossa? Mossy Tree, Smithi, Quartermaster, Palm Shop, Tarnished Tankard. Onko se tässä jossain? Joo.
Tänne vähän kierrellä. Jaboli, do you remember that time when you fell off the castle wall and landed in the moat? Ziegler said Calibast. I seem to recall that someone was supposed to be holding the rope. I didn't think you'd actually let go of the wall, but that's not what I wanted to talk about. When you landed in the water, I was shocked. I don't have a head that is constantly on fire. A little water doesn't bother me. Oh, a little dosing won't put out my flames, let me reassure you of that. But that is not what I meant. Oh, I get it. This is another cat topic. Cats usually hate water, so I too should hate water. As I have said 1,000 times before, I am not a cat. I enjoy swimming. You really are a disagreeable woman. That's not what I meant either. My apologies. I should not jump to conclusions. Please, what were you going to say? Just that when you came out of the water, your rope was very clingy. I was shocked at how nice your physique was. And if anyone would notice a fine female body, it would be you. Exactly. I just wanted you to know that you really are quite attractive for a cat. Calibast starts laughing uncontrollably. Jaboli rolls her eyes. Men. Miehet, totta. I see Alias. I see Alias in the old woman. We should speak to this Mama Dane, since she's such an ardent supporter. Kinen. Mistäkään ihmeestä se löytyi se? Oliko se sittenkin täällä? Näistä ei yksikään ole sellainen paikka, mikä toisi mieleen sen paikan. Se ei kuitenkaan pawn shoppi ollut. Se saattaa olla ihan siellä linnassa. Mä menen sieltä katsoa. Niin. Jostain syystä vähän se tunne, että täältä se löytyisi. Tai jostakin noista muista rakennuksista. Joo, Guildhall. Tää on se paikka. No, tää ei ollut se. Ah, what I wanna give for a strong draft of ale right now. Kenen täällä on se? Hello again. What can I do for you? I want to buy some land. Well, we don't have any farmland available at the moment. Too many violent monsters ruining the crops and eating the livestock. Most of the landowners have sought safety here in the keep. Are you interested in buying the haunted house for 2,000 gold? I'll take it. It sure will be nice to get those debts paid off and be rid of the old place. Manybrick Manor was a beautiful home once. I hope you enjoy it, after the coasts are cleaned out. I know that's a lot of gold. You should go and speak to the Stan. He's right across the hall, and he pays quite well. Good luck, Adrian. Joo, mennäänpä katsomaan se mun uusi talo. Millainen se on? Kenen? Onko mulla mitään? Millaisia tehtäviä? Joo. Joo, mä katson nyt tämän ainakin eka tämän näin. Mitäköhän täältä sitten löytyy? A ghostly voice echoed out of the flames of the candelabra. Good morning, madam. Might I make an inquiry and give a piece of advice? Who are you? My apologies, I'm Reginald Endros, the butler for Lady Rehan's estate. What are you? Very difficult to put an answer to that question. I was a butler for this manor all of my life, but when our lady died, I found my spirit trapped in this house.
For the longest time I was like the author of angry spirits in here, but then I discovered that I should enter objects and move about. So now I am candelabra butler, except that I have no one to battle for of late. You could be my butler. Are you just a trespasser, or are you the new owner of the manor? I own the house. Good news, madam. I would love to serve you as your personal butler, if you can clear the other spirits out of here, that is. I would love to have a butler. Thank you. Thank you very much. I won't let you down, I promise. If you need anything or have any questions, you just come and speak to me. What is your name? My name is Reginald Endrost, but you can just call me Lampy. That's what all the spirits called me, and it's sort of fits. But it's the history of this place. Oh, it's never been a truly happy home. Even before Lady Rehan passed, she would sometimes weep just as she does now. But it was never my place to console her, only to observe as is befitting of a butler. The night before she died, a man came to visit her and spent it in her bed. It was as if she took on his joy and he took her weeping sadness. But I should not gossip about my former mistress. Suffice to say, it did not end well. At any rate, her spirit still haunts this place, as do thoughts of all of us who served her. Be careful and do what you can for her. Are you happy? It is good to have a mistress again, and perhaps you can lift the melancholy from this place. You might want to consider throwing a few parties, don't you think? And don't go neglecting your health either, madam. That outfit doesn't look proper for the reason. I haven't been outside in ages, but since you have to go outside all the time, you should dress warmly. Joo, se olisi varmaan ihan kiva saada parempia vaatteita. Very good. I shall keep watch and keep house. Have a pleasant day, madam. Joo, mä vaikka vielä tästä tämän talon tästä pyörähän lävitse. Katselen mitä täältä löytyy. Ja sitten lopettelen tämän videon. No, Arnska ykköskin. Se ei ainakaan hirveän vahva oo. Avataan tuo ovi, niin kaverit pääsee sisään. I'll have your head on a stake if you just stand still for a bleeding No, moment. siellä on aika äkäisiä kummituksia tässä paikassa. No, sehän on melkein maissa. Siinä on se mielenkiintoinen kummitus, että se vuotaa verta. Joo, mitäköhän sitten? Mitä on tässä? Oho. Sitten ihan kovan tasoiset. Burn, blast you! Burn! Sitten opetan Breithi. Tästä saa ilmeisesti ihan mukavia tavaroita. Sillekin jää juttu. Ei jäänyt. Se vaan näytti tuo kuvio tuossa maassa. Siltä, että siinä olisi jokin jäänyt siihen. Täälläkin on Breithi. You must fall for the greater good. Tässäkin on maissa. Kirjakasasta löytyy Ametin fluorospaara. Mikä se sitten onkaan? Joku jalokivi. Sitten vilkaistaan vielä mitä täältä päästä löytyy. There is something of interest here. Niin. Sanotaan mitä tosta. Belt of Agility ja Container. Joo. Avataanpa siitä vyö itselleni. Ei täällä muuta ole. Onkohan se nyt tyytyväinen se hetkinen. Kirjahyllyssä on jotain. Vähän rahaa. Sitten tässä on joku. Vilkaistaan mitä siellä. Ahaa. Secret passages in our home. It is like playing some elaborate game, yes? Salakäytävä.
You hear muffled sounds coming from a crack in the wall behind the grate. Although the crack is too low to the ground to see anything through, you might be able to listen if you get closer. That was satisfactory. Meet me again tonight after I am finished with Alicia. The man's voice is unmistakably that of Sir Becketin. Just as unmistakable is the fact that the woman he is speaking to is not his so-called Lady Alicia. I think my mistress would be most displeased if she discovered our relationship. I do not pay you to think. And if you ever say a word to Alicia, I will have you killed. No one will care about the death of a lady's maid. Do you understand? Yes, sir. Tonight. And bring a friend. The woman leaves. No. Where's my ring? Well, I'll find it later. I need to find out what this new contender of mine is doing. When it comes to politics, never trust the enemy, they say. I might have to take steps. Footsteps fade away as Sir Becketin leaves. A flash of light glints off of something gold on the floor, right below the crack in the wall. No, kokeillaanpa, jos me saadaan... Joo, saatiin. Your fingers grasp a small ring and pull it out. It looks as if it is Sir Becketin's signet ring. Mitäköhän se on? Tänne tuli. The guildmaster of the nobles is a young woman, Lady Alicia. She is engaged to marry her lord, Sir Becketin. There is slim hope that I will be able to gain the noble's vote. I found a passage to a crawl space that leads under Lady Alicia's home. Though unsure great, I was able to overhear of an affair between Sir Becketin and Alicia's chambermaid. I must decide if this information should be taken to Sir Becketin or Lady Alicia. Joo. Mitä jos mä kävisin Lady Alician juttu sillä sitten? Vielä käyn ainakin kysymässä sitten siltä kyntteliköltä, että onko... There's everything you seems to be in order. Was there something I can help you with, madam? Joo. Ei oikein mitään sen kummempia. Mutta sä saat vähän uutta tavaraa, mä luulisin. Tai mun pitäisi ensin kyllä taas selvää, että mitä nää on. Jeps. Mutta se voisi olla sitten toisen video juttuja sitten. Hetken vaan restiä tässä valmiiksi. Okei. Jotain kummittelua, mutta ei se mitään. Tallennetaan sitten tähän ja jatkellaan taas seuraavaksi Ultima Underworldin parissa. Elikkäs se on moro.